Framing is done by the data link layer of the OSI reference model. So in sending machine, the data link layer converts packets coming from the network layer to frames. So see in this figure, here it is given as the sending machine. Here is the sending machine. This is a sending machine, and this is a receiving machine. So in sending machine, this is a data link layer. Data link layer converts the packet coming from the network layer to frames. These packets are usually generated by the network layer. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആണ് അതിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡേറ്റയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാക്കറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഫോർവേഡ്സ് ദിസ് പാക്കറ്റ്സ് ടു ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ. ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഈ പാക്കറ്റിനെ ഫ്രെയിംസ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫ്രെയിംസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റ്സിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പാക്കറ്റ്സിനെ ഈ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പേലോഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഇൻസേർട്ട്സ് ദിസ് പാക്കറ്റ് ടു ദ പേലോഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം. Also data link layer inserts a header and trailer. So data link layer converts these packets to frames by inserting the packets to this payload field and adding a header and trailer. And this is a frame. So these frames, this is a sending machine. Data link layer of the sending machine converts packets to frames, and it passes this frame to the one more layer is there down. That layer is physical layer. Data link layer transfers these frames to the physical layer, and physical layer transmits this data to the receiving machine. So data link layer of the receiving machine accepts these bits which are transmitted by the sending machine. ഈ സെൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഫ്രെയിംസ് ആക്കിയെങ്കിലും ഈ ഫ്രെയിംസിനെ പിന്നീട് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ബിറ്റ്സ് ബൈ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബിറ്റ്സ് ബൈ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിസീവിങ് മെഷീനിൽ വരുന്നത്. ഈ ബിറ്റ്സിനെ തിരിച്ച് ഈ വരുന്ന ബിറ്റ്സ് ബൈ ബിറ്റ്സിന് തിരിച്ച് ഫ്രെയിംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് റിസീവിങ് മെഷീൻ്റെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറാണ്. റിസീവിങ് മെഷീനിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ തിരിച്ച് ഈ വരുന്ന ബിറ്റ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രെയിംസ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ പേലോഡ് ഫീൽഡിനകത്ത് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഫ്രെയിംസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും, ഫ്രെയിംസ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രെയിംസിനകത്തുനിന്ന് പേലോഡ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റിനെ എടുക്കും. ഈ പാക്കറ്റിനെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. പാക്കറ്റിന് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ പിന്നീട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം ആ സെൻഡിങ് മെഷീനിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാക്കറ്റിനെ ഫ്രെയിംസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഈ പാക്കറ്റ് ഫ്രെയിംസിൻ്റെ പേലോഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഈ പാക്കറ്റിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. റിസീവിങ് മെഷീൻ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പേലോഡ് ഫീൽഡിനകത്തു നിന്നുള്ള പാക്കറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രെയിമിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കൽ മീഡിയത്തിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിംസിനെ ബിറ്റ്സ് ബൈ ബിറ്റ്സ് ആക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. സ്ട്രീം ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ്. സ്ട്രീം ഓഫ് ബിറ്റ്സ് റിസീവറിലെത്തുമ്പോൾ സ്ട്രീം ഓഫ് ബിറ്റ്സിനെ തിരിച്ച് ഇതേപോലത്തെ ഫ്രെയിംസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് റിസീവിങ് മെഷീനിലെ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയറാണ്. റിസീവിങ് മെഷീനിൽ ഡാറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ നിന്ന് ഫ്രെയിംസ് ആകും. ഈ ഫ്രെയിംസിൽ നിന്ന് ഫ്രെയിം ആകുമ്പോൾ ഈ പേലോഡ് ഫീൽഡിനകത്ത് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ തിരിച്ച് ഈ പേലോഡ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനാണ് ഫ്രെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രെയിമിനകത്ത് നോർമലി ഫ്രെയിം ഹെഡർ ഉണ്ടാകും, ഫ്രെയിം ട്രെയിലർ ഉണ്ടാകും, പേലോഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ്?
Flag marks the beginning and ending end of the frame. ഫ്രെയിം ഒരു സോഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുമ്പോൾ destination has to identify the starting and ending of the frame. So for that purpose a flag is added to the frame. It is used to mark the beginning and ending of the frame. Another field is, next field is header. So what is the use of the header? Header contains the source and destination address of the frame. So if it contains the source address and the destination address of the frame. Payload field contains the message. Actual message is contained in the payload field, and trailer contains the error detection and correction bits. So these are the different fields of a frame. So now we are coming to actual framing. So in the source machine, data link layer converts the data coming from the network layer. Usually it may be packets, and in the source machine, data link layer converts packets to frames, and in the receiving machine, data link layer accepts the bits from the physical medium or physical layer and converts these bits into frames. So we can see first method is framing. In framing, the first method, it includes this is a first frame in figure A. It contains frame 1, frame 2, frame 3. The figure contains 4 frames. In the first frame there are 5 characters. 1, 2, 3, 4, 5. These 5 characters are included in the first frame. So in this method a character count is inserted in the frame. So here the character count is 5, which means that there are 5 characters in the first frame. So this is one frame. So in this method the number of characters in the frame is included. So in frame 2 there is also 5 characters, and the character count is inserted in this figure. Here it is 8 characters, and in this figure here it is also 8 characters. So this is a first method is character count. First method of framing is character count. In this method is very simple, that it includes a character count. A character count indicates the number of frames in the frame. So but in this method there is a problem, that sometimes an error may be occurred to this character count. Suppose in the second frame the character count 5 is changed to 7. Then what happens is that the receiver cannot identify the actual frame. So receiver may incorrectly identify that the frame contains 7 characters, but it is wrong. The second frame contains only 5 characters. This is one main problem of this character count method. And in this second method, what is included is there is a flag byte. The sending machine adds a separate flag byte to identify the starting of the frame, and also there is a flag byte at the end of the frame to identify the end of the frame. So in order to identify the starting and ending of the frames, the data link layer adds special flag bytes, and this is the second method. And also in this second method there we know that a frame contains a header, payload field and trailer. Data link layer adds special flag bytes. Main problem is flag byte is also a sequence of bytes, and this sequence of byte can appear in the data also. So usually these flag bytes are used to identify the starting and ending of the frame. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഡേറ്റയിൽ വരാം. ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എ സ്ട്രീം ഓഫ് ബിറ്റ്സ്. ബട്ട്
In some arithmetical operations, including floating point operations, these flag bytes can appear inside the data. So ഇത് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയാണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റയാണ്. ഈ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് വന്ന പ്രശ്നം ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫ്രെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വന്നാൽ ഇത് സംഭവിക്കും. അപ്പം റിസീവറിന് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡേറ്റയാണോ അതോ ഈ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ. അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റും കൂടെ എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ആസ്കിയിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് ആ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ്. ഈ എസ്കേപ്പും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, സ്റ്റഫ് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റും കൂടി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റിസീവറിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫ്ലാഗിന് മുമ്പുള്ള ഈ എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റിനെ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും, റിസീവർ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. റിസീവർ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്ലാഗ് ബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിന് മുമ്പുള്ള എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടറിനെ റിസീവർ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. അത് പക്ഷേ ഈ എസ്കേപ്പ് ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരാൻ ഇത് നാല് കേസ് കാണിച്ചേക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് വന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിന് മുമ്പ് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും, എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്കൊരു എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റിന് മുമ്പും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. 2 എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റിനെ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റും ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റും വരുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിന് മുമ്പ് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഇടുന്നു, എസ്കേപ്പിന് മുമ്പ് എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഇടുന്നു. റിസീവർ ഒരു എസ്കേപ്പിനെയും ഈ ഒരു എസ്കേപ്പിനെ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ എ എസ്കേപ്പ് ഫ്ലാഗ് ബി ആയിരിക്കും. 2 എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് വരുവാണെങ്കിലും ഓരോന്നിന് മുമ്പിലും ഓരോ എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. റിസീവർ ഈ 2 എസ്കേപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു എസ്കേപ്പിനെ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. ഒരു ഫ്ലാഗിന് മുമ്പ് എസ്കേപ്പ് വരുവാണെങ്കിലും എസ്കേപ്പിനെ ഡിസ്കാൻഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡേറ്റയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബൈറ്റിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ്. അപ്പം ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റിനെയോ എസ്കേപ്പ് ബൈറ്റിനെയോ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ്. In third method is called bit stuffing. In bit stuffing, ഫ്രെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലാഗ് ബൈറ്റ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 0 followed by 6 ones followed by 0. This is the special flag byte. This is the special flag byte inserted at the beginning and end of the frames. 0 followed by 6 ones followed by 0. In addition to this change, there is one more change is there. Suppose this is a data which is going to transmit, and if 5 consecutive ones appear in the data, then a 0 is stuffed after these 5 consecutive ones. So 2 things are important in this type of framing in bit stuffing. At the starting and ending, a special flag byte, that is 0 followed by 6 1 followed by 0, is 8 bits are inserted at the starting and ending of the frame. And also there is another change, that is if 5 consecutive ones appear in the data, after these 5 consecutive ones a 0 is stuffed by the source machine or transmitting machine. But the receiving machine, at the receiving machine, this 0 will be destuffed. If the receiving machine sees a 0 after 5 consecutive ones, the receiving machine discards that 0. So for example, suppose assume this is a data which is going to be transmitted. So at the receiving machine, this flag byte will be inserted at the starting and ending
and in the data, so here will be no change, but in this section after 5 ones there is 0 is stuffed. Also again there is 5 ones, a 0 is stuffed. Again there is 5 ones, after that a 0 is stuffed. So 3 zeros are stuffed into the data. And the receiving machine what does is that it removes, it it sees that 5 is ones, consecutive ones, and sees a 0, and it removes that 0. Also it removes a 0 after this 5 ones, and it receives a 0 after this 5 ones. So 3 zeros are de-stuffed by the receiving machine, and hence it can transform data to the original data. In the receiving machine, the data is same as that in the source machine. So ഈ ഡേറ്റയും സെയിം ആണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത 3 സീറോയും റിസീവിംഗ് മെഷീൻ റിമൂവ് ചെയ്ത ആളായി. അതാണ് ബിറ്റ് സ്റ്റഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the fourth method is, in the fourth method, if one is in the fourth method of framing, one is considered as a high to low pair and a 0 is considered as a low to high pair. Whereas frame boundaries are usually denoted by high to high and low to low. So in this fourth method with physical recording violations, normally we represent one bit as high and 0 as low. But in this fourth method, 1 is considered as high to low. High, low. 1 consider in the high and low combination item. High, low combination item. 0, low, high combination item. 1 we consider 1, 0 item, 0, 0, 1 item consider. So high to high, 1, 1, low, 0, 0 now using frame boundaries കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബിറ്റ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഒരു 1 തന്നെ 1 0 ആയിട്ടും 0 തന്നെ 0 1 ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say that അത് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മെത്തേഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതാണ് 4 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രെയിമിംഗ്.